Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day if you're watching this, welcome to Simulation Tharavadu. എന്താണ് Simulation Tharavadu? It's a community owned by sim racers, run by sim racers. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയർ ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും സിം റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹീ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു സിം റേസിംഗ്. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവന്റ്സ് SRT ട്രാക്ക് നൈറ്റ്സ്, social races, league races, and much more. So objective number 3. So once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. ഇതിനായിട്ടുള്ള selected ആൾക്കാരെ we're going to pull in and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Sim Racing Tharavadu. Come join us at simracingtharavadu.in. Be on the track. Through the The Lambo course dives down inside that. Into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. This is fair racing. You leave space, you fight very hard. Ladies and gentlemen, welcome back. നമ്മുടെ Sim Racing Tharavadinte race number 3 and this time we are at Bathurst. Mount Panorama Bathurst എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെരി ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇവന്റിന് ഉള്ളത്. And the practice session is underway. It's almost closing out and yeah. Bathurst being a very tricky track, drivers എല്ലാം ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് and we are yet to see എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. So race number 3 at SRT season 1 are league races and this being powered by NIYUSUKI, Ed Detailing and Racings. So we are proud to present നമ്മുടെ partners for this event and അവര് നമുക്ക് കുറെ exciting partnership deals കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് for our drivers and എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്സ്ട്രാ വാശിയും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ and yeah, I think that rounds about it and the practice session has almost come to an end and drivers ഒക്കെ അവരുടെ ഫൈനൽ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ട്വീക്ക് ചെയ്ത് മൗണ്ട് പനോരമ എന്നുള്ള ഒരു ചാലഞ്ചിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ടുഡേ ഇൻ ദ കോമന്ററി ബോക്സ് ഐ ഹാവ് ആസ് യൂഷ്വൽ ടീം കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് റേസ് ഡിറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് AJ Sam. And just as I say that, I'm joined by AZ3 Racing as well and we missed you man last time round. So welcome back. Our practice session almost കഴിഞ്ഞു and I think just as we go into the quali, let's look into നമ്മുടെ championship standings driver standings team championships എല്ലാം ഉണ്ട്. So we'll have to track that. So let's try to see drivers teams എല്ലാം എങ്ങനെ perform ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് if we can bring up the standings up on the live. So championship standings drivers ആയി ഇപ്പം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആദിത്യ ആൻഡ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ റേസസ് എല്ലാം ഇതുവരെ ഡോമിനന്റ് ഒരു ഫിനിഷ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദിത്യ.
and he's leading the championship with 104 points for Team SRT Delta. P2 we have Johnny J, and P2 and P3 interestingly നോക്കുകയാണെങ്കിൽ tied ആണ്. So Johnny J and Prithviraj both having 78 points. So SRT Tekkensum SRT Phantom ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് representatives are tied for P2 and 3. And P4 we have Daniel Nelson with 55 points for SRT Phoenix. So very interesting ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 4 different teams ആണ് ഇവിടെ P1 to 4 കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. And the battle goes on. Ishwar Mangal in P5, Arpit with a P6, Matt tied with Arpit on points at 28 points, so Matt is P7. Jadar with P8, 27 points on, and tied with Vishal, who is P9 with 27 points as well. P10 we have Geethan Samuel or Chandu with 24 points. Rahul B with 22 points, tied with Abid Hussain at P12 with 22 points. So following the list, it's Yadu at P13, tied on points with Crazy P14. Kailas is at P15 with 18 points, and Shady at P16 with 16 points. Anand P17 only with 12 points, Joshua Thomas P18 with 10 points, and P19 and P20 ഉള്ളത് Justin and Mephisto ആണ്. And that rounds up നമ്മുടെ leaderboard with our 20 drivers. Looking at the team championships, so ഒരു എക്സ്ട്രാ എലമെന്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ലീഗ് റേസസിൽ ഇതിലും കാണുന്ന സംഭവമാണ് ദ ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ടൈം വി ഹാവ് SRT Delta ലീഡിംഗ് ദ ചാർട്ട്സ് വിത്ത് 158 points. ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് ടൈറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വിത്ത് SRT Phantom, ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ P2 വിത്ത് 146 points. P3 നിൽക്കുന്നത് SRT Tekkens ആണ്, ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൺ എ ബാറ്റിൽ with SRT Phoenix, 5 points separating them, and 5th position ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് SRT Apex with 85 points. So there are many more races to go. ഡ്രൈവേഴ്സിനാണെങ്കിലും ടീംസിലാണെങ്കിലും അവരുടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഇതൊന്നും സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ വി വിൽ സീ എ ലോട്ട് മോർ ബാറ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് 10 minutes on the clock and it's counting down, so 9 minutes left. ആൾക്കാരൊക്കെ ഔട്ട്ലാപ്പിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ on the way. നമ്മുടെ quali session started at Mount Panorama or Bathurst. സോ ഇന്നൊരു ട്രിക്കി ചാലഞ്ച് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ട്രിക്കി ട്രാക്ക്, ബട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറ്റിയാൽ ദസ് നോ സ്പേസ് ടു ഗോ അറൗണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ക്യൂ അപ്പ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ സംഭവിക്കുക. സോ അതിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം, ദിസ് ഈസ് എ ഡബിൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഡബിൾ പോയിൻറ്റ്സ് റൗണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ റേസ് 1.5 hours or 90 minutes ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ട്രൂ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഡ്രൈവേഴ്സ്, ബിക്കോസ് ഈ മല കയറി ഇറങ്ങിയും 1.5 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രാന്താകും. അപ്ഹിൽ ഡൗൺ ഹിൽ എന്ന രണ്ട് ട്രിക്കി സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നോർമൽ റേസ് ട്രാക്ക് പോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. ഐ തിങ്ക് കൂടുതൽ ആക്ഷന് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അതാണ്. പക്ഷേ ഈ അപ്ഹിലും ഡൗൺ ഹിലും നാരോ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രിക്കി വെരി ട്രിക്കി സെക്ഷൻ ഓൾസോ. സോ അവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം പേസ് മാനേജ് ചെയ്യും, ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബാക്കിലത്തെ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് ക്വാളി സെഷൻസും പിന്നെ റേസിംഗ് ആക്ഷനും എല്ലാം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഇറ്റ്സ് എ നൈറ്റ് സെഷൻ. സോ it'll be tricky for our drivers. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം കുറേ ചാലഞ്ചസ് എല്ലാം നമ്മുടെ SRT റേസസിൽ ഇവർ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് they should be much more seasoned right now. And Johnny flashing his headlights so that the in front moves out of the way as the qualification progresses and Johnny goes out his first push lap. പിന്നൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ലാപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, കൺട്രോളർ പ്ലെയേഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ട്രാക്ക് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. കാരണം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദം ടു യുനോ ആ ചെറിയ തം സ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് കാർ ഇത്രയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഇത്രയും വൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കൺട്രോളർ പ്ലെയേഴ്സ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഫോക്സ് ഓൺ എ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് എൻഡ്യൂറൻസ്. കാരണം 90 minutes അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് കുലുങ്ങി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും. യെസ്, ഐ തിങ്ക് ഈ വൈൻഡിങ് ഡൗൺ സെക്ഷനിലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള കോർണർ ചേഞ്ചസും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ആയിരിക്കും വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദി കൺട്രോളർ പ്ലെയേഴ്സ്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക്
and the benchmark pace set team. We know there are few players with like really good pace. Namada Aditya, who is leading the championship controller, area. So I think quali session we will get to see an idea pace wise adarku prashna undo, or is the race going to be a challenge for them ennulla കാര്യങ്ങളൊക്കെ. And yeah, drivers are going around the track right now. എല്ലാവരുടെയും in laps ആണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, and we are spectating right now. Johnny with a purple sector 1 and a green sector 2. So almost rounding down, there is one more corner left for him, and he'll be setting a good time that we can try to see will be a tentative or a provisional benchmark. യാ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത്, ജോജി പറഞ്ഞു എന്താ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നൈറ്റ് റേസ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി നൈറ്റ് റേസ് അല്ല. സോ ടിപ്പിക്കലി ഹൗ ദ ബാത്തേഴ്സ്റ്റ് ദി ആക്ച്വൽ റേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ടാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് 5:30 AM. സോ ഒരു ഡാർക്ക് സെറ്റിങ്ങിൽ റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ദ സൺ കം അപ്പ് in between the mountains. It's absolutely beautiful. So നമ്മുടെ റേസും ആ ഒരു IRL ഫോർമാറ്റ് പോലെ ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ടു ദ ഡേ. I think that's a very interesting parallel that we can see. Just how the real Bathurst races happen. So it's going to be interesting because actual drivers ഇത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. It is what they are experiencing in real life. A parallel that we are bringing that is sim racing. It's a very interesting thing എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇവർക്കുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, സോ ആക്ച്വൽ റേസിൽ ചെറിയൊരു വി സി എ കാർ സ്റ്റോപ്ഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ട്രാക്ക്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഓക്കെ ഹീസ് കം ബാക്ക് ടു ദ പിറ്റ്സ്. സോ ആക്ച്വൽ റേസിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇൻ ദ ഡാർക്ക് kangaroos jump out in between, so ഇവർക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. there will be no incidents with the wildlife, no red flags because of that, but that does not make it any easier for the drivers. And just as I say that, Daniel Nelson goes into the wall and he's pulled off to the side. I think ഇവിടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒന്നും ആവില്ല, ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് themselves ആയിരിക്കും ഈച്ച് അതർ വരാനുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച്. ബട്ട് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ക്വിക്ലി റീസെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ പിറ്റ്സ് ഓർ പുള്ളിങ് അസൈഡ് സോ ദാറ്റ് ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ ലാപ്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റേസ് തന്നെ റൂയിൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഓൾ കോഷ്യസ് ദാറ്റ് വേ. ആൻഡ് വിത്ത് 4 minutes റിമൈനിങ് ഓൺ ദ ക്ലോക്ക്, പൊസിഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജോണി ഹു സെറ്റ് benchmark time of 2:07.1 and that's 3 seconds ahead of the rest of the grid. So P2 ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വിശാലാണ് with a 2:10, and just as we say that, Johnny improving like a 6 tenths improvement, and that's a 2:06.5 from him. So ബാക്കി ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജോണി ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പൃഥ്വി and Aditya, so they have not set a benchmark time yet, and as I still say that Prithvi goes to P2 with a 2:07.8. So എല്ലാവരും quali sessions final rounds വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. We are going to see a lot of improvement from all the drivers as well, but Johnny and Prithvi having a 3-second lead of with the rest of the grid as of now. Yeah, so we are on board with Joshua Thomas, and we can see the the winding and the hill climbing up. So this is the topmost point. It's skyline. It's a very difficult sort of mini chicane, and he cuts right through. That is absolutely track limits. And we go down the hill. He's trying to manage, but bumping here, bumping there, and we have traffic behind as well. So കുറച്ച് tricky, and he moves out of the way, and that's two cars chasing each other in the quali session. So I think രണ്ടാളിനും lap times compromise ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. I think that's Ishwar and Rahul Babu. Yeah, that's going to be interesting. I think last 2 minutes ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ everybody is trying to fight for a spot. ഇപ്പൊ അവരുടെ ലാപ്പ് റൂയിൻ ആവാതിരിക്കാനും എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ബാറ്റിലാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് 20 drivers are scattered across the track as we can see, and yeah, it's tight. If you're caught up to a driver, then the uphill downhill sections, it's really difficult to get past them as well. So it's totally a compromised lap for all of these drivers. So it's very important in track to set a gap to the driver in front and behind. And spectating Johnny, we are seeing 2 purple sectors. So ഇപ്പോഴത്തെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് പേസ് പോരാ, എനിക്ക് ഇനി പേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോണി with 2 purple sectors right now. And one more corner will be remaining for him as he comes across the finish line. Let's see where that puts his lap time at. Yep. And വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, റേസിലാണെങ്കിലും
I mean, it's a double-edged sword following a car closely behind. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ there's no space to bail out around them. So it's tricky, right? I mean, you need to fight for positions, you need to stay close and put pressure on the car ahead. But എന്തോരം ക്ലോസ് ആവുന്നു, the more you risk getting into an incident with the car ahead. So drivers എല്ലാം ഒരുപാട് ലാപ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And just as I say that, Jadir goes to P2. He is the one who's put in the most number of laps. I think he's done 110 laps or more around Panorama in the last week. അത്യാവശ്യം ഡെറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് പുട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജദർ, ആൻഡ് വി ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ പേസ് as well. So he's up to P2, and പൃഥ്വിയുടെ പേസിനേക്കാളും I think that's a 5/10 improvement for Jadar, and that is a P2 for him. And right now with the pits, I think he is okay and he is happy with that lap, so he'll not get another attempt at a faster lap. So ബാക്കി ആൾക്കാർ എന്ത് പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതെല്ലാം അനുസരിച്ചിരിക്കും. ആൻഡ് ആദിത്യ കൃഷ്ണ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലാപ്പ് ടൈം പോലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഫൈനൽ ബാങ്കർ ലാപ്പിലാണ് വന്നിട്ട് P1 അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. Will we see a repeat of that again? And with a purple sector too, I think he is in play for the front row. Yeah, Jadir, I think, has called it quits on quali, and നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് കഴിഞ്ഞു. This will probably be the last lap for all the drivers around the track. And yeah, let's see where Aditya Krishna ends up, because championship leader is not able to make an impression yet. Yeah. This would be the last corner for him, and across the finish line that puts him at P8. So the last couple of races will kanda our impact. Aditya not able to bring at Bathurst, and it's going to be tricky for the championship leader. And it will be even more difficult because this is not the track where you want to be fighting up the grid to gain positions. I think ഒരു double points double duration race ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it is going to give എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സിനും ഒരു edge if they make an impact in this race. So for the championship leader, it's going to be a huge blow if either Johnny or Prithvi is able to take away all those points. So nallൊരു lead ഉണ്ട് Aditya as of now, but if he's not able to bring up those places back, then it will be a hit to his championship standings as well and bring more drama into the season. Yep, and I think okay, he's still P8. I thought he got dropped down. But yes, Anand with a purple middle sector is down in P16. He has been one of the mid-pack runners, but purple middle sector. Let's see what he has in the last sector. So last on the banger lap, will he be able to climb up to, let's say, the top 5? Yeah, I think it could be a glitch because downhill section he has lost a lot of time, and it's already 2:15 and the lap time set is and that's P13 for Anand. Yeah, so, and we see Shady also improving up to P8. So I think Shady came a couple of bad runs, and I think that was Geethan Samuel light illande povunu. So ഒരു daredevil എന്നൊരു ഷോ ആണ് ചന്തുവിടെ കാണിച്ചു വെക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു, ആൻഡ് ഹീസ് ഓൺ P6 at the moment. So looking at the grid at the end of quali session, front row it's Johnny and Jadar. It's going to be interesting because last time also I think Jadar had a pretty good place, but he dropped down initial few laps. So ഇപ്പോഴും ഒരു നല്ല സ്റ്റാർട്ടറിനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ജദറിനുണ്ട്, ആൻഡ് ട്രാക്ക് പൊസിഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അത്യാവശ്യം വാല്യുബിൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ, ബിക്കോസ് ഓവർടേക്കിംഗ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫൈനൽ സെക്ടറിലും ഫസ്റ്റ് സെക്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ട്രിക്കി സെക്ഷനാണ്. ഐ തിങ്ക് അപ്ഹിൽ ആൻഡ് ഡൗൺഹിൽ പാർട്ടിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈവറിനെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ട്രാക്ക് പൊസിഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പൃഥ്വി ആൻഡ് വിശാൽ P3 and P4 ആണ്. യദു ആൻഡ് ചന്തു P5 and P6, and following them it's Ishwar, Shady, and നമ്മുടെ championship leader Aditya down at P9, and rounding up the top 10 it's Arpit, Kailas, Justin, Anand, Crazy, Abid Hussain, Joshua Thomas, mostly Matt, and P18 ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് രാഹുൽ ബാബു. That's the qualifying grid for you. എല്ലാവരും in their pit boxes, tweaking in their race setups. ഇനി ഇതിലെല്ലാം ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേറൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്.
എന്താണെന്നറിയോ? എന്താണ് അഫ്സാൻ? It's time for that reveal. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് KCB എല്ലാവർക്കും പണി തരുന്നുണ്ട്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഡ്രൈവേഴ്സിനെല്ലാം somehow they'll manage to sort of escape it this week. ഇല്ലേൽ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് KCB ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്ത്. ബിക്കോസ് അതെ. ഇവിടെ കോമൻട്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തന്നെ റൈറ്റ് അറ്റ് 9:30 എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോഴാണ് കറണ്ട് വന്നതും എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയതും. സോ KCB ഡൂയിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ തിങ്സ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ലീഗ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ലോങ്ങർ ഫോർമാറ്റ് റേസ് ആണെന്നുള്ളതും we'll have to wait and see. double points on the table. Yeah. So drivers will be wanting to grab those. സോ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിങ്സിനെല്ലാം മാറ്റം വരുത്താനും നല്ല രീതിയിൽ ലീഡർ ബോർഡ്സ് ഷഫിൾ ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു റേസാണിത്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ഹയർ അപ്പ് യു ക്യാൻ ഫിനിഷ്. സോ എല്ലാവരും ഈ റേസ് അത്രയും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാവരും ഗ്രിഡിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് റോയിൽ വി ഹാവ് ജോണി ആൻഡ് ജദർ. സോ T1-ൽ ഐ തിങ്ക് ഒരു നല്ല ലോഞ്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് ദി ഇൻസൈഡ് ലൈൻ ഇസ് അത്യാവശ്യം ബെനിഫിഷ്യൽ. ആൻഡ് ഇവിടെ P1-നുള്ളത് ഔട്ട്സൈഡ് ലൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ട്രിക്കി. Yep. സോ ഫൈനൽ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അൺടിൽ ദ റേസ് ബിഗിൻസ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്വീക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏജ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് us
Hello. Okay, so commentary audio was muted for a bit, but now we are back. And joining back with you guys on the battle for P1. Prithvi, Johnny, ഒരു വാശിയേറിയ ബാറ്റിലാണ് what we are seeing. രണ്ടുപേരും giving it all. The rivalry that we've seen throughout the preseason testing, throughout the league races, and it's back Yeah, in Bathurst. you can see the domination right now. Karanam P1, P2 almost separated by nothing, but P3 is, I think they're 4 seconds back, 8 seconds back. Yep. Yeah, it's 8 so seconds back. you can see the absolute domination these two guys are showing in the race tonight. I think P1 has a very clear advantage about having no traffic and clearer ahead. Oh, and Rahul Babu downhill sectional going around and losing on a couple of places. Abid Hussain careful enough to avoid any contact or incidents. So Rahul is back on track. Aditya Krishna is up to P5 now, so slowly climbing up, back up, minimizing maximum damage. So long race on 1 hour 30-minute race on it's 1 hour 23 minutes remaining. So he'll have a lot of time to make up those places. But yeah, maximum damage korakayanullaayirikkum his goal. Yep. So ഒന്നാമത് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. On top of that, if you have damage and you have to nurse the car, that will just make it more difficult. Yeah, and Ishwar Mangal has dropped down to P7, so that puts Kailas in the podium places. He's up to P3 now. So I think clean race cheyanulladana what's key here. Longer format one, so if you have damage, I think repair either to continue cheya is also probably a good idea because LR drivers also can make mistakes, and yeah, the race is not done anytime soon. So with 1 hour 22 minutes remaining, Johnny P1, Prithvi P2, and Kailas P3. Yeah, and we see Jadar trying to make a move on, who is that? Rahul Babu. They're going side by side into the straight. Okay, this is actually Shady. So lapped on Shady, and Jadar going side by side with him. I don't think he wants to fight Shady right now. Karanam, we're approaching the hill climb, and Shady gives way. So yes, that is the situation right now. On track battles, I think എല്ലായിടത്തും ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റിലായി വരുന്നുണ്ട്. ജോണി സെറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാപ്പ്. Yeah, that's pure domination coming in from the front runners. And ഇപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വി is dropped down to 2 seconds behind Johnny. പക്ഷേ still being competitive on the controller, and like we've seen, and that's interesting because ഒരു battle up front. Oh, that's Chandu drifting out of the last corner and keeping the car on track. But that really cost him. Ishwar Mangal just breezes through. ASM, can we turn the labels on? Yeah, I think labels on our committee it will be a bit more easy to follow. We'll try to see that. Carന്റെ മേലുള്ള the labels is what. So Ethan Samuel closely following. Ishwar does not want to let that place go easily, so onto the uphill section. അത്യാവശ്യം നൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. We are slowly will be breaking down, and yeah, I think night time races, uphill downhill section എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. We saw a lot of incidents as well. എല്ലാ വണ്ടികളും അവിടെ ഇവിടെ കുറെ സ്ക്രാച്ച് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, which kind of shows how much tricky these conditions are on a Bathurst race. And just as you say that, we see a peak of dawn. Yeah, പതുക്കെ നേരം വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. And I think വെളിച്ചം വരുന്നതിന് ഡ്രൈവേഴ്സിന് പകുതി സമാധാനം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, because Chandu going close to the barriers there and chasing down Ishwar. And the battle for P1 is still on between Johnny and Prithvi. Yeah, now they have caught up to
back markers as well. So I think that's Rahul Babu running in between Prithvi and Johnny. Yes, so കുറെ drivers had to pit incident repairs and കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്, so that means they are going to be caught up by the drivers in front who have led a clean race from the start. So Aditya Krishna getting past Kailas as well. So ആ ഒരു quality positionനുള്ള issue എല്ലാം നികത്തിക്കൊണ്ട് in the first few minutes of the race is up to podium places. Aditya Krishna up to P3 now. This will be a hunt for him because last two races, the first two rounds, complete domination ആയിരുന്നു, but now he is 16 seconds behind P2. So ആ ഒരു വാശി ഉണ്ടാവും, കാരണം ക്വാളിയിലും നല്ലൊരു പൊസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Now he's trying, he's fighting tooth and nail ആ പൊസിഷൻസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ. And like we said in the beginning, double points ആണ്, so implications. Yeah, that was a cheeky move on the inside. So uphill section start ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ഓവർടേക്കിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഈശ്വർ. And yeah, but he wants to live to fight for another day, so maybe he'll be patient throughout this section. And yeah, he's edging Justin through this whole section, and it's going to be tricky. Are we going to see an overtake on these winding roads? It is absolutely mesmerizing to see that. But drivers are risk എടുക്കോ, അവർക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു appetite ഉണ്ടോ? That is the question. Yeah, so you'll have to trust the driver in front to not make a mistake as well, because you're pushing them hard. Skyline, he's trying to make a move again, but now he'll have to hang on till he gets to the straight. Yeah, I think for a driver, being chased by a really quick driver is also going to be frustrating throughout this section, because it's on the edge throughout, and you're pressurized to put up the pace as well. But both of them coming out clean through the whole uphill downhill sections of Bathurst and onto the longer parts of the track where crucially overtaking opportunities under. And the next corner is a possible dive in a particular place. We have to wait and see if Ishwar will try to do that. And almost separated by nothing. 4 tenths are what is separating them. And Ishwar Mangal closely following Justin through the whole straight. Yeah, decides to keep it safe as well. He's probably going to catch up, and maybe the next few corners is where he'll want to make the move. So yeah, 2 tenths gap Ishwar very tightly following Justin throughout the track. And നമുക്ക് I think KCBയുടെ അടുത്ത വിക്ടിമിനെ കിട്ടി. So Crazy Admiral dropping down to P15. So KCB playing ഒരു spoil sport, ഒരു നല്ലൊരു ലോങ് ഫോർമാറ്റ് റേസിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റേസസ് റൂയിൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. And that's Captain Soap who had to DNF due to internet issues, KCB issues, and now we have Crazy Admiral as well. So Ishwar Mangalne keeping at bay on still. Justin is still holding on to that P5, and നോക്കുകയാണെ നേരം പതുക്കെ വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. The sky is becoming brighter and brighter, and that'll be a huge relief for these drivers as well. Ishwar trying to എങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. He's trying his best in between the tricky twisty roads, but he's still not able to, and he takes a look on the inside, but nothing doing. He's still closely following. They're approaching Skyline, so ippo downhill thodangum, and then I don't think there is a move there. I have not seen a move there. SRT drivers might give us a show, and maybe we'll see one in the next duration of the races. And Ishwar അത്യാവശ്യം നല്ല കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ keep ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാക്ക്. He's able to very well keep up with Justin and don't want to make a move careful allade, and he's playing it really safe. He does not want to DNF ഒരു നല്ലൊരു possible finish. He wants to be consistent and is trying to put the car in the right places. Yeah, രണ്ട് drivers are respecting the track, respecting each other. So he tries to go for a dive, and I think that's contact. That was contact. Yeah, so both going off-road, and a tap on the back goes Justin, and that's P6 for Justin. And Ethan Samuel also getting past him.
So maybe some work for the stewards at the end of the race. We'll have to wait and see. Yeah. നേരെ അത്യാവശ്യം വെളുത്തു. ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം വന്നു തുടങ്ങി. റെഡ് സ്കൈ വി ആർ സീയിങ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. And Johnny leading comfortably with a 3.8 second lead on Prithvi. And Aditya in P3 will have 16 seconds to catch up. But he is catching up, and he's catching up rapidly. He is catching up rapidly, yes. So, നല്ല രീതിയിൽ fastest lap set ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് Aditya, and he's lapping at 2:07.8, and that's at least 4/10 faster than Prithvi's fastest lap. So, yeah, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പേസ് അൺലീഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് Aditya in the race. So mid-packil race നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it's here and there. So a lot of drivers pitsil വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, and once they had repaired, they tried to making clean races. Abid Hussain's car ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ front wheel sheet all cracked and the bonnet all coming loose. So nobody is, what do you say, has the upper hand at the Bathurst race at the track. The walls are close, and അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ hugs and kisses to the walls കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And എല്ലാവർക്കും അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അതിന്റെ പരിക്കുകളും കാണുന്നുണ്ട്. And whoever keeps it clean is going to be winning the most here. And yeah, Vishal trying to undo all the damage at P15 right now. I think Prithvi had an incident. He's dropped down to P3. Yes. Is that Prithvi dropping? Yeah, that's Prithvi dropped down to P3. So possibly He's coming into the pits. I think നല്ല രീതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. He's coming into the pits. He's not able to keep the car straight. So എങ്ങനെയും റിപ്പയർ ചെയ്തിറങ്ങാനായിരിക്കും പ്ലാൻ. Yeah, so the suspension damage evident, and because the wheel is not straight when he's driving in a straight line as well. So having to reverse into the pit box, and in goes Prithvi to repair the damage. Yeah. I think it's the right call to repair the damage because it's a very tricky track allada thanne, and there is 1 hour and 11 minutes remaining on the clock. So any driver can make a mistake, and yeah, you don't want to be making any more mistakes in this race when you have a damage like that. And I think it's the right call to go into the pits and repair, and that puts Aditya Krishna up to P2. So, Yeah. What Prithvi will be praying for is the other two, so Johnny and Aditya, അവർക്കും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരണം. ബിക്കോസ് വാട്ട് വി സീൻ ഇസ് ദീസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ കൺസിസ്റ്റന്റ്. സോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ he may be able to fight through the mid pack. oh, that's Ishwar Mangal slowing down. I think that was a contact with the wall, and that's 3 wide racing on the hilltop section. And Round goes Justin. they go into the wall. Justin, okay, they're moving at least. So Arpit is close on the heels now. So I here think, that's the second incident that we are seeing between Ishwar and Justin. yeah. That brings Arpit into the picture as well. So 3 wide battle going up for P5, and Justin car നോക്കണ നല്ല രീതി ഡാമേജ് ഉണ്ട്, and Gideon Samuel also playing it safe throughout this full section. So I think that's a 4 wide battle, and Justin showing clear dominance pace wise, and Chandu trying to keep it safe throughout this full section, and Justin trying to nudge him downhill section. Yeah, it's a 4-way now. So Yeah. Chandu involved ആയിട്ടുണ്ട്. Justin fighting very aggressively. He's trying to get into Chandu's mind. So he's side by side going with into the him. straight. Yeah, I think he's gotten the move. Who will be braver on the brakes? Chandu going Chandu very going very wide, and Justin breezes by. But that's Justin going off the track as well. So will he able to be rejoining safe? Losing out on a lot of position. So that 3 places lost for Justin with that move. And Ishwar Mangal swinging to the inside. And they even made 3 wide into the final corner, and Ishwar Mangal coming out on top, followed by Gideon Samuel and Arpit. So the 4-way battle continues. So T1 കഴിയുമ്പോൾ Ishwar Mangal leads onto the straight, and that'll be a big fat slipstream for Arpit on
Chandu, and will we see a move into the next corner? Both of the drivers going side by side, and Ishwar Mangal leading the pack as of now. And who will be braver on the brakes? So Arpit with the inside line, going for a clean move there, and Chandu not letting off the line there. And yeah, a very clean move by Arpit onto Given Samuel, and that compromises Chandu in the exit. And yeah, Justin squeezes by. so crazy battles going on for the last couple of laps. And all of that for P4, and Ishwar clearly winning. He back the മൂന്ന് പേര് തമ്മിലുള്ള battle. He's able to break off from that pack right now, and Justin T now putting the pressure onto Arpit. Yeah, but one blink is all it takes to lose it all. Yeah, so battles like we've seen incidents happen here and there, and Justin going wide again. And Chandu, I think, trying to keep it very conservative through these sections because he knows what damages can be caused, and he probably wants to look at the bigger picture to try to get a cleaner race. Yep. It's very exciting to see. I mean, this is why he goes bang into the wall. I think that is major damage for Chandu. Yeah, so we see a broken windscreen, suspension damage, and they don't know. We have to wait and see. And Arpit chasing down Ishwar for that P4 right now. Yeah, so we saw Prithvi get into an incident, and now he's dropped down to P8. So with a 30-second gap and he is the one right behind this pack. So he has 30 seconds to catch up while these four scrap it out. So I think Chandu is losing out right now, and he has 30 seconds to catch up. So this fight is lap time compromised because tricky sections they've been fighting and going side by side as well. So pace drop because we're seeing double digit lap times because 2:16s and 2:18s again the last few laps between these four of them. And Prithvi, we've seen him consistently do like 2:08, 2:09, and that's clearly almost 6-7 seconds faster than all of them. So a quick catch-up game Prithvi looking at his lap times. But yeah, all that damage repair has put him up down to P8. Yeah, and Chandu I think has some severe damage. So ipo oruvaadu drop he's 8 seconds behind the 3 he was fighting. So I think Chandu nalla damage and Arpit on the curb, rare breaking loose. He's somehow kept it on track. As we approach Skyline for another time, and Ishwar starts his descent, followed by Arpit and Justin behind. This is going to be a crazy number of laps down Bathurst, and I think the race in itself is going to be a very learning opportunity for all of Hello. I just have Yes. എക്സിറ്റ് ആവാനേ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ ഇവിടെ സ്ട്രീം നടക്കണമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഏജ് കറണ്ട് അതാണ് സീൻ. എനിക്കും ഏത് സമയം ഒരേ സമയത്താണ് പോയി തോന്നുന്നു. സ്ട്രീം കുറെ പേർക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മാറ്റിനും കറണ്ട് പോയി എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പം ആനന്ദിന് കറണ്ട് പോയി, ക്യാപ്റ്റൻ സോപ്പിന് കറണ്ട് പോയി, ജദറിന് കറണ്ട് പോയി, ക്രേസ് DCI താങ്ക് യു KCB. അപ്പം എടാ മറ്റേ പൂക്കി രാജിവെക്കണമെന്ന് എടാ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹെലികോപ്റ്റർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ല, നമ്മളെ റിയൽ പെനാൽറ്റിന്റെ സാധനം നീക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു കോർണർ കാണുന്നില്ല ഈ സാധനം മുന്നിലുണ്ടായിട്ട്. എന്ത് പറ്റി? മറ്റേ ഫ്ലാഗാ? അല്ല നമ്മളെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഹെലികോപ്റ്റർ പോലത്തെ ഇല്ല, എന്താണ് അതിന് പറയാ? റഡാറാ? പ്രോക്സിമിറ്റി കാണിക്കുന്ന റഡാർ
കാണുന്നില്ലേ കോർണർ കറക്റ്റ് സെന്ററിലാണത്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആകെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ആണ്. കാറ് ഫ്രണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡത്തെ ബ്രേക്കിംഗ് മാർക്കും കാണൂല, ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കാണൂല. ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും പറ്റുമോ നോക്കിയാ? പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സ്ട്രീമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ വിൽ ഫിനിഷ് P1 മാരിയുടെ ഹൂ വിൽ ഫിനിഷ് എന്നാക്കണം തോന്നുന്നു. കോമഡി ഇടാൻ പോണം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങാണ്. Yes. Okay. Mute. Okay, so we have a lot more casualties right now, and we have 12 cars remaining. And information is that ഒത്തിരി പേരുടെ കറണ്ട് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഡയറക്ടറിൻ്റെയും ഇഷ്യൂ അത് തന്നെയാണ്. We've got a couple of disconnects happening here and there. So unfortunate in the story of the race with all of these infra-related problems. And we are seeing the battle between Ishwar and the rest of the gang going on for P4. This time if we can bring back the labels so we can follow the race a bit more better. Ishwar, Arpit and Justin going back at it. So Prithvi ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചന്തുവിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So that's up to P7 for Prithvi and Geethan Samuel down to P8. Yeah, so KCBയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ SRT സീസൺ 1 അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് റേസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, പേ ടു വിൻ ഒരു സിനാരി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, പവർ ബാക്കപ്പ് ഉള്ള സിം റേസിംഗ് സെന്റേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈശ്വർ മംഗൾ ലീഡിംഗ് ദിസ് പാക്ക് അറ്റ് P4. The battle goes on and Arpit close on his heels. Kailash still holding on to that P3 and Aditya fastest laps after fastest lap അടിക്കുന്നുണ്ട് and trying to hunt down Johnny. Yeah, the gap is down to 10 seconds. So yeah, ജോണിനെക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ലാപ്പ് ടൈംസ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 times faster than ജോണി ത്രൂ ഔട്ട് ദീസ് ലാപ്സ്. സോ പതുക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനൊരു സ്റ്റോറിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിത്ത് 59 minutes remaining in this race. I think as time is ticking down, we are seeing the number of drivers drop down as well. So 12 drivers remaining. And that's Chandu DNF as well. So Chandu retiring from P8. There is a disconnect issue on KCB. അടുത്ത victim ആണോ എന്നുള്ള കാണാം. And that's 11 drivers remaining in this race story. yeah, I think we will have to see what we can do about this. So yeah, it's not ideal at all. കുറെ ഡിസ്കണക്ട്സും പവർ കട്ട്സും അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത്. ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാറ്റിൽ വി ആർ ജോയിൻ ബൈ ഡീമൺ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഒരു കരച്ചിൽ ഇമോജിയോടെ കറണ്ട് ഗോൺ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That's I think victim number 5. So sad stories അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ. And Arpit jumping into the pits. So with 58 minutes, is that a drive-through or a repair story? Because he is now being taken over by Justin and Prithvi. He stopped, so I think repair ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോയതോ ആകാം. I honestly do not know എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Yeah, let's hope another one does not bite the dust. അതെ. And yeah. So അത്യാവശ്യം നേരം വെളുത്തു ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റോറി എല്ലാം പറയുന്നതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ. Yeah, and also
Joshua Thomas is in the pits. I think അതും ഒരു റിപ്പയർ സ്റ്റോപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah, so I think Shady is the one that he'll be battling and coming to the pits for repairs. ജോണിയും ആദിത്യയും പിറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. സോ കെൻ വി സീ റേസ് ലീഡേഴ്സിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. And that's Aditya that's gotten past Johnny now. So repair ആണോ അതോ ഫ്യൂവലിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി റിഫ്യൂവലിംഗ് as well because നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റേസ് ഡ്യൂറേഷനുള്ള ടൈം ഇതിലൊരു പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പിന് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ 36 minutes down this race now. So probably in for fueling as well. And Johnnyയുടെ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞു and is back ahead of Aditya. So I think front runners രണ്ടുപേരും ഒരേ ലാപ്പിൽ തന്നെ പിറ്റിൽ കയറി. Now it's Ishwar Mangal coming in for his refueling. Kailas is also in and currently still at P3. So he'll be refueling as well. Yeah, and Aditya is again catching up to Johnny. 9.6 10 seconds. ചെറിയൊരു ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. So Aditya in P2 and the gap to front is 6.5 seconds. So he has cut down നല്ല രീതിയിൽ and the blue flag car going past Joshua Thomas jumping out of the way for Aditya Krishna and the hunt is back on. So 8 seconds remaining for him to cut down. നല്ല രീതിയിൽ comeback story കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് Aditya in this race. Vishal has climbed back up to P9. So നമ്മൾ കണ്ടു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് കാരണം he had to jump into the pits for repair and he is trying to climb back up again all these positions. So up to P9 right now for Vishal. Yeah, and Joshua Thomas I think കുറച്ച് struggle ചെയ്യാണ്. I think he just repaired the car and it's back to being banged up. Yeah, so I think Bathurst. Oh, that's Vishal going round that skyline and Bang into the wall. yeah, അത്യാവശ്യം damage ഉണ്ട് as you can see on the car, but manages to drive back and put it back on track. So Bathurst proving up to be a big challenge for many of the drivers out here, and I think with 36 minutes into the race, so there is probably a loss of focus also because this track requires a lot of it. So എല്ലാവരും എന്തായാലും ഓൺ പോയിന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. And Aditya Krishna now catching up to Abid Hurain, so he'll have the blue flags and he'll get the driver through as well. Yeah, so I think ഈ റേസിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് റോ പേസ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ക്ലീൻ യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ്, ഹൗ മച്ച് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വാൾ, പിന്നെ എന്തോരം KCB കനിയുന്നു. ഐ തിങ്ക് കുറച്ചധികം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഇത് ഹാങ്ങിങ് ആണ്. ഈ KCBയുടെ ഒരു കാര്യം മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വാട്ട് ഡ്രൈവർ സ്കിൽ ഡു വി റിക്വയർ ഇൻ ദിസ് റേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇസ് ഇൻ ദിസ് എൻഡ്യൂറൻസ് ഫോർമാറ്റിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. Yeah. So നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ SRT league races have been a sprint format race with one strategy stop, and ഈ format is a bit different. Multiple fueling stops കാണും and it's double the duration. So focus and ഈ ഒരു tricky track എങ്ങനെ mistakes ഒന്നും ഇല്ലാതെ complete ചെയ്യാൻ പറ്റും throughout these 1.5 hours is probably testing out the endurance side of all these drivers taking part as well. Yeah, so Econ, a question to you. ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് റേസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ്? വാട്ട് ഡു യു ഫോക്കസ് ഓൺ? ഹൗ ഡു യു prep for it? And what goes on in your mind when you're running the race? I think consistency and race pace would be what I would grind for. I mean, quali pace is one thing, but a clean racecraft and race pace consistency എന്നുള്ളതായിരിക്കും more important.
Yeah. But we're sliding across Skyline and getting past blue flag Joshua. I think Vishal is spun around again. Just up front. He backs it up and he's moved out of the way. Skyline claiming a lot of lives. എല്ലാവരുടെയും നൈറ്റ് ആയി മാറുകയാണ് സ്കൈലൈൻ. Yeah, it's tricky. It's not at all easy. So കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സുഖവും being on track and being focused and being close to the walls ഇത്രയ്ക്കും at that pace inside a race is a tricky job on its own. ഹോട്ട് ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ നല്ല കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിരുന്നു on this track and പിന്നെയാണ് 20 ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രിഡിൽ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് റേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ a lot of victims falling അവിടെ ഇവിടെയും onto the barriers throughout these full sections. But it'll be a story to tell. 1.5 hours on Bathurst on a tricky track with ഇത്രയും ഒരു competitive lobby will give out a lot of learning for all these drivers. And Prithvi coming into the pits, I think this should be a fueling stop for him because നേരത്തെ he probably just did the damage repair and shot pit stop as well. But yeah, he's up to P4 now. Yep, Kailas up to P3, I think one of the better races for him. So ഇതുവരെ കുറച്ച് struggle ചെയ്തിരുന്നു, but now he's running P3. If he manages to keep it clean, keep it on track, I think he'll also be able to get a very good finish and double points കൂടിയാണ്. So it'll give him a boost in the standings as well. Yeah, so consistently വലിയ incidents ഒന്നും കാണാതെ running his own race, calm and composed ആയിട്ട്, and that's what we would like to see in a longer format race. And Kailash stepping up right at the time and trying to claim അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ double points for his championship. So Kailash is right now at P15 with 18 points. And ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന P3യിൽ it is championship എത്ര points ആയിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ വിട്ടുപോയി. So It's 78 points. Yeah, 36 in a double, so that'll be 72 points. Yeah. So 72 points is at stake for Kailash, and that will give a huge boost to his championship standings right now with P15 ആണുള്ളത്, and with 18 points that would be a tally of 90 points for him, boosting him up on the leaderboard. Yep. Round and round we go. We see Vishal തുടക്കത്തിൽ he was running P3, but അവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് unfortunate incidents he had to serve a drive through and ഒരുപാട് drop ആയി. He's down to P8 now and trying to again make some moves, catch back up, and he's into the pits again. Ishwar Mangal is lapping faster than Kailash, so അത്യാവശ്യം consistent and clean ആയിട്ട് if he can put it on the track, then we might see a battle for P3 because faster lap times എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് from Ishwar as well, but Kailash has been clean and clinical throughout this race. Yep. Justin Thomas going past Abid Hussain, so Abid black marker ആണ്. Back marker, sorry, not black marker. Yeah, so Abid എന്തായാലും മാറി കൊടുക്കണം. He will have to give way. And yes, Justin in P6. So നമ്മുടെ ആ exciting battle I think has come to a conclusion now, more or less. Yeah, so race കുറച്ചുകൂടി settled in ആയിട്ടുണ്ട്. Drivers are all halfway through and slowly figuring out where the rest of the drivers went. ഒരു 18 ഡ്രൈവറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു റേസാണ്, ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഡൗൺ ടു 11 ഡ്രൈവേഴ്സ്. സോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ട്രാഫിക് കുറഞ്ഞല്ലോ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ far less drivers on the track. And I think ഒത്തിരി പേരും running their own races now.
And an 8-second gap on what we are seeing between Johnny and Aditya, and it has not really come down at a faster rate. So both of them managing similar paces. So not much separated. Avരുടെ ലാപ്പ് ടൈംസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ gap is more or less being maintained. ആദിത്യക്ക് ആ ഒരു റോ പേസ് വരുന്നില്ല that he was able to show in the previous races. Yeah, so but good race story nevertheless. So I think he started from P8 or P6 and അത്യാവശ്യം clean races and clean moves എല്ലാം വെച്ചോണ്ട് he is now up to P2. So good race story for him. Kailas is dropping. I mean, so Kailasam, Ishwaram, similar times or slightly maybe a one or 2 seconds off, but അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ P1 and P2 in a league of their own. So yeah, I mean, this is what you expect from the front runners. But yes. So strategy wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we've seen ഒരു full fuel Porsche Cup car doing around probably 30-35 minutes of racing. നമ്മുടെ usual sprint races we are seeing refueling come at around ഒരു 10-minute 8-minute mark. Already ഒരു refueling stop കഴിഞ്ഞു and we'll probably need one more by the end of this race. Yeah. Until drivers will probably think about a race. I mean, fuel saving or അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. പക്ഷേ അവരുടെ lap times are all അത്യാവശ്യം consistent, so probably everybody is doing similar lap times. അപ്പോൾ and we see Ishwar Mangal with an incident. So if we can quickly go up to Ishwar, who is joining back from the grass, and damage കാണുന്നുണ്ട് for him on the car, and that's Arpit who is up to P4 now. So കൈലാസിനെ ചേസ് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈശ്വർ and I think the uphill section he lost the car there and has rejoined the track with quite some damage to his car. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു റൂഡ് അവേക്കണിങ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദീസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഹാവ് ബിൻ ഇൻ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ബിഫോർ. സോ ഇത്രയും ഒരു ലോങ് ഫോർമാറ്റ് റേസ് ഇൻ എ വെരി ട്രിക്കി ട്രാക്ക്, ആൻഡ് ദിസ് ജസ്റ്റ് ഗോസ് ടു ഷോ, റൈറ്റ്? സോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, and then barring external factors, you put in the laps, and that is the biggest thing that can help you out. I think പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ SRT races വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is the longest race that we have conducted, right? So നമ്മൾ പോലും I don't think we've done an hour and a half race yet. So this would be the first long format race that we're doing, and our drivers are all so Justin now looking for a move on Ishwar Mangal. I think he'll be looking to dive into the pits to repair his damage, and Justin up to P5. Ishwar Mangal coming into the pits. So pits in പറഞ്ഞിട്ടാണ്, so there will need to be a fuel stop ഒന്നുകൂടി, because the cars aren't designed to run over 44 minutes at the race pace. So there will have to be one more fueling stop. So how do you think the drivers will look at it from now? ഇപ്പോൾ Ishwar, he is jumping into the pits. So do you think trying to refuel മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ and fuel saving might be the optimal thing for now? And do you think our drivers will be thinking about അങ്ങനത്തെ strategies? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഹൗ ഡു ഐ, ഇറ്റ്സ് എ വൺ ലാപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ഇതിനിടയിൽ മാനേജിങ് ട്രാഫിക്, മാനേജിങ് ദ ട്രാക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും ഫ്യൂൽ സേവിങ്ങിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. I think halfway through race കഴിഞ്ഞു, and drivers are still struggling to put the car on track, and just as we say that, we are seeing Vishal catching up to Abid Hussain, and there is a fight that's on for P8 now. So this section we've seen a lot of drivers losing it out on the skyline, and but it's 45 and 47 minutes have passed, and that's probably Joker giving way to Vishal, and ഐ തിങ്ക് സോ. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ഡാമേജ് ഉണ്ട്, ഇനിയും എടുക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്നാണ്. ആൻഡ് വി സി ജോണി പുട്ടിങ് ദ പ്രഷർ, സോ ഹീസ് ഓൾസോ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദ മൂവ്.
So Johnny will have blue flags, and I think that was team orders that was between Vishal and Joker. So that Joshua Thomas is spun around at the bottom of the hill. Oh, that's again into the barrier. So ഒരു pinball കളിക്കുന്ന ഒരു effect ആണ് for him, and this section is catching him off guard quite often. A little tricky ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്, and there is probably a lot of fatigue setting in as well. And the race story not going as expected, and Aditya Krishna will want him to jump out of the way as well, and he goes by. Yep, not going very well for Joshua. ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. He had to pit and repair, and now all of this as well. So he's clearly struggling a bit. So just a fun side story. And the first endurance race was on Bathurst. I know that story. And നമ്മുടെ സ്ട്രീമിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും അത്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ്? So this was a race. This was an 8-hour race hosted by Williams Esports. So the Williams F1 team, അവരുടെ esports division, host ചെയ്ത റേസ് ആയിരുന്നു in ACC. And ആ ഒരു റേസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ I had never driven on Bathurst. That was my first race on Bathurst as well. And കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. It was a wet start. Quali was in the wet. Race start was in the wet. So qualified second to last on the grid. Started second to last. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആള് either was worse or he did not do a quali. And I was driving with another teammate. പുള്ളിക്കാരൻ കൺട്രോളറിലായിരുന്നു. I was on my wheel. And we see Prithvi DNF. I think KCB വീണ്ടും പണി കൊടുത്തു. So Prithvi has also fallen victim. So that would mean 10 drivers remaining in this race. So Prithvi നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് അൺഡു ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു. He was slowly climbing up the positions, but now a lot of problems being caused, and നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും. അതെ. സോ നമുക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കണം. കാരണം the drivers put in so much effort, right? So we should be respectful of that as well. Next time maybe race time change ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലേറ്റർ ആക്കാനോ we'll have to check with the drivers also to see what their opinion is. And possibly in the drivers for a briefing session post this race to decide what can be done for this. So and we have one more DNF. Is that Arpit? Yes, Arpitinte കാണുന്നത്. He is dropping down the positions now, and we are losing drivers like flies ഇവിടെ at Bathurst, and with 39 minutes remaining we have 9 drivers remaining. നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പോൾ ഉണ്ട്, who will finish P1 എന്നാണ്. I think we should probably think about changing that poll to who will finish. അതെ. And it's not even the fun kind of dropping like flies. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇടിച്ച് പപ്പടമായി DNF ആകാണെങ്കിൽ that is something else, right? You can blame the driver in front, behind, yourself. But ഇതിപ്പോ കറണ്ട് പോയി DNF ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is difficult. And after having a good race ഇത്ര നേരവും and having good battles and kept the car consistent, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will be disappointment. And that will be a heartbreak. So 9 drivers remaining in this race as of now, and 38 minutes remaining. So Vishal is spun around. 3-point turn. He's trying to get the car leveled out. And I think thankfully there was enough gap between the driver behind, so വണ്ടി വളച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു.
സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ചാറ്റിലും ഹേറ്റ് പൈലിംഗ് ഓൺ ഫോർ KCB. Yeah, so Jadar, I think, is joined back. yeah, Jadar, Yadu, Anand, എല്ലാവരും തിരിച്ച് join ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Not sure if they'll be looking to continue the race or they should be probably just chilling in spectate mode. Anand is on the track and swerving left and right. So ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ top 15 finishers get points, right? So ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ്, it's double points anyway. I mean, if you come back and try to finish, that itself is an advantage. But ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നവർക്ക് they will have a lot of places to catch up. Yeah, so YouTube streamil Arpit join ചെയ്തിട്ടുണ്ട് and that's the next victim of KCB. And ഇവിടെ ബാരിയർസോ ഇന്റർനെറ്റോ അങ്ങനെ ആരും അല്ല, വേറെ ഡ്രൈവേഴ്സോ സ്റ്റുവർട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കോ ഒന്നും അല്ല ലൈഫ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗെയിമേഴ്സിൻ്റെ പേര് കേട്ട KCB ക്ക് വലിയൊരു വണക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് 32 minutes remaining in the race. And what was 9 drivers is now grown back to 15. No, that's 13, grown back to 13. Yes. Yeah. So Arpit Prithvi and Gitin Samuel still away from the track, and 13 drivers remaining. Yep. And നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ Aditya is not able to make inroads. The gap has grown. So ഇപ്പോൾ 11 seconds ആണ് ജോണിയുടെ ബാക്കിൽ. Kailas, again, while holding P3, he is slow, but that does not matter as long as you're on the last step on the podium. So I think he's slow compared to the front runners. പക്ഷെ ബാക്കി മിഡ് പാക്കിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും പേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ he's doing അത്യാവശ്യം decent pace. ഒരു 38 seconds gap ആണ് what is between Kailas and Justin. So they're doing similar pace as well. So yeah, I think as long as he's Aditya Krishna drifting through the last corner. I think tire wear ellam is catching up with 35 minutes remaining, and ipo oru 55 minute already കഴിഞ്ഞു. Fatigue, tire wear and all of that going to be a huge role now. And with Aditya Krishna, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺട്രോളറിലാണ്. He's doing good right now, holding on to a strong P2. And Kailas, so I think ഇന്നത്തെ റേസിൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വിന്നർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it's going to be him. If he is able to bring it consistently back across the finish line, a P3 finish would be huge for him in the driver standings. അതെ. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രീമിലുള്ള വ്യൂവേഴ്സിനൊരു ചോദ്യം, കീപ്പിംഗ് അസൈഡ് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് KCB എല്ലാം ശരിയാക്കി, ഓർ ജസ്റ്റ് ഇൻ ജനറൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെ ലോങ്ങർ ഫോർമാറ്റ് endurance races കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ, or do you prefer the 45-minute sprints? So that is a question to the viewers on the chat. Johnny John വീണ്ടും ബാക്ക് മാർക്കറിന്റെ പിന്നിൽ, and this time it's Shady. They're going side by side, but Shady will have to give way at some point. Shady running at P9, and no, I think it's not P9. The timing sheets are a bit sketchy. It's a P8 for Shady, and he'll be looking to hunt down Abid Hussain, who is in P8. Okay. So I think shorter format races strategy wise എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാതെ നമുക്ക് ഫുൾ പുഷിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് there is also another dimension when it comes to I think Abid Hussain disconnected. DNF ആയതാണോ? Yeah, that's a DNF. No, he is, yeah. പക്ഷേ ആൻഡമാനിൽ കറണ്ട് പോകുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ തിങ്ക് ജോക്കറിന് പണ്ടേ കറണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. KCB അല്ല, ബട്ട്
നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കുറ്റം പറയാം, എല്ലാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനെയും കുറ്റം പറയാം. ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ, ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം. നമ്മുടെ സിമറേസിംഗ് തറവാട് ലീഗ് റേസിലെ എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സിനും ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അൺഫേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ജർമ്മനിയിലുള്ള ജോണിയും കൊച്ചിയിൽ ഇതുവരെ ഉള്ള ആദ്യത്തെയും തൽക്കാലം സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ. കൈലാസ് as well, who is again not in India. So നല്ലൊരു സിംറൈസർ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ നാട് വിടണമെന്നാണോ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു ഒരു മോശം ഒപ്പീനിയനാണ് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണത്. അതായത് പൈസ ചെലവാക്കിയാലേ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പൈസ ചെലവാക്കൽ ഹാർഡ്വെയറിനോ ബേസിനോ പെഡൽസിനോ ഒന്നുമല്ല, UPS വാങ്ങി വെക്കുക. അതെ, UPS എന്നുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. നാളെ ആമസോണിൽ UPSന്റെ വിലകളും സെർച്ചസും എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. That will be 20 drivers from Simracing Tharavadu looking to reinforce their league races. ആമസോൺ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും UPS വേണം. 10-20 രൂപ തൊട്ട് UPS കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സ്റ്റോറി സെക്കൻഡ് ടു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബാഡ്. എവിടെയൊക്കെയോ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീം ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഒരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ, സോ അഫ്സാന്റെ പഴയ ബാത്തേഴ്സ്റ്റില് ഓടിച്ച ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് റേസിന്റെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. 8 മണിക്കൂർ ബാത്തേഴ്സ്റ്റിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതും ഒരു മഴക്കാലത്ത്. അഫ്സാനും അഫ്സാന്റെ ടീംമേറ്റ് ഓൺ എ കൺട്രോളർ, രണ്ടുപേരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ബാത്തേഴ്സ്റ്റ് ഓടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഡ്രൈവിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പേസും ഉള്ള കുറെ ഡ്രൈവേഴ്സ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു? അതെ, സോ ഈശ്വർ മംഗൾ ഗോസ് വൈഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഒരു ജെ ടേൺ ട്രൈ ആയിരുന്നു ഈശ്വർ there. So yeah, back Kailas is catching up, but okay, ഈശ്വർ തിരിച്ച് he is back on track. പറഞ്ഞു വന്നത്, ഞാൻ ഒരു 5 to 7 seconds slower ആയിരുന്നു compared to the rest of the pack, not even the front runners. റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, എങ്ങനെയൊക്കെയോ I was trying to keep it on track. Front runners catch up with blue flag. I know how difficult it is when you get a blue flag in the hill section. So മാറി കൊടുക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല, because I am not confident in myself. And അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവർ ബാക്കിൽ വന്ന് മിന്നിച്ച് there were a couple of incidents. പിറ്റിൽ പോയി I gave the car to my teammate. He was driving on a controller. So അതും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോപ്പർ ലൈവ് സ്ട്രീംഡ് ഇവന്റ്സ്, ലൈവ് സ്റ്റുവേർഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ കമന്റേറ്റേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക്, ഇവരെന്ത് കോപ്പാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, ഇവന്മാർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വരെ ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ എന്തിനാ 8 മണിക്കൂർ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നേ എന്നാലോചിച്ച് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ആയപ്പോഴേ പൂട്ടി വെച്ച് പോയി കിടന്നുറങ്ങി. അതാണ് സ്റ്റോറിയുടെ എൻഡ്. ഐ തിങ്ക് ആദ്യമേ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലോബിയിൽ പോയി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ന്യൂ ബിഗിനർ സിമറൈസേഴ്സിന്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് നമുക്ക് സിമറൈസിംഗ് തറവാട് ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേർ യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് ലേൺ ടുഗദർ ആൻഡ് ഗ്രോ. സോ ഇങ്ങനെ എംബാരസിംഗ് സ്റ്റോറീസ് അക്രോസ് ഗ്ലോബൽ റേസ് ഫോർമാറ്റിൽ പോയി കാണാൻ കിട്ടുന്നതിന് പകരം കം ടു സിമറൈസിംഗ് തറവാട്, പ്ലേ വിത്ത് like-minded people, play with people from your region, and let's grow together. സോ ഒരു ഷെയിംലെസ് പ്ലഗ് സിംറേസിംഗ് തറവാടിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ എൻഡിൽ മോറലസ് സ്റ്റോറി ആയി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഥ. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് വിത്ത് ദ ടീം, സോ നമ്മുടെ SRTയുടെ തന്നെ നമ്മുടെ റേസിംഗ് ടീം, ഐവ് ഡൺ എ ലോട്ട് മോർ എൻഡ്യൂറൻസ് റേസസ്. സോ ഇപ്പോൾ 6 hour റേസ് എന്നൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 6 hour ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ എന്നൊരു ഇതാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്. Compared to that, in the groove, and you have good team, and ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ it's a huge different experience in endurance racing. Crazy now losing the car again, and ഒരു 360 ൽ സമ്മർ സോൾട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, and Justin coming down and seeing ഇതെന്താ ഈ വണ്ടി റോങ് സൈഡ് വരുന്നൊരു ചിന്തയായിരുന്നു. അടുത്ത വണ്ടി വരുന്നു ആദിത്യ കൃഷ്ണ. സോ വെരി കൂഡോസ് ടു ക്രേസി. എങ്ങനെയും കാർ മൂവ് ചെയ്ത്
ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടുക, ബാക്കിയുള്ളവർ വന്നാൽ ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു മൂവ്. ആൻഡ് വി സി മാറ്റ് ഓൾസോ കമ്മിങ് അപ്പ്, barely manages. ഈ പോർഷക്ക് ടേണിംഗ് റേഡിയസ് പോരാ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പോർഷക്ക് ടേണിംഗ് റേഡിയസ് പോരാ, ഒരു യൂട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ 3 point turn എടുക്കാനെല്ലാം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും ഇതോടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So, going back to the battle there, kudos to all the drivers who kept it on track and out of incidents. So, ഒരു blind corner വരികയാണ് and you are seeing a car that's spun round and Crazy showing maximum discipline there. ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും റേസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതെ. And yeah. സോ ഇതിനൊക്കെ ഇടയില് എന്താ KSEBയുടെ പണി കിട്ടി മടുത്ത് പൃഥ്വി ചാറ്റിൽ വന്നിട്ട് സിം റേസിംഗ് നിർത്തി സിംഗിൾ പ്ലെയർ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുവാണ്. സോ ഒരാളിന്റെ ഒരു ഭാവിയാണ് KSEB തകർത്തു കൊടുത്തത്. ഒരു നല്ല പേസുള്ള ഒരു സിം റേസറിനെ എങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിലൂടെ സിം റേസിംഗ് വേർപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രൈം എക്സാമ്പിൾ ആയി KSEB എന്നും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്. അതെ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ജോണിക്ക് ബിറ്റർ സ്വീറ്റ് ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും. വൺ ഹീസ് ലൂസിങ് എ റൈവൽ ബട്ട് 2 ഈസി പോയിന്റ്സ്. Yeah, so Johnny and Aditya maintaining their pace throughout the race. So അത്യാവശ്യം കൺസിസ്റ്റന്റ് റേസിംഗ് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ജോണി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഈ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ അല്ലാതെ നോ ബാറ്റിൽസ് ഓർ നോ ചാലഞ്ചസ്. സോ റേസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഫോർ ജോണി. ആൻഡ് ജോണി, ആദിത്യ ആൻഡ് കൈലാസ് അത്യാവശ്യം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് ഓടിച്ചു വരുവാണ്. ആൻഡ് that's hats off to them. So അത്യാവശ്യം ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എങ്ങനെ ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് ഫോർമാറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രൈം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് 3 of them putting up across a good show, consistent racing coming in key. And yeah, with 25 minutes remaining on the clock, അതെ, and still going around. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ all of these drivers you mentioned, so ഇവരെല്ലാരും either നമ്മുടെ കേരളത്തിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഫ്രം എ സിം സെന്റർ. ബാക്കി എല്ലാവരും DNF ആയിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ്. I think Aditya being the only exception. നിന്നുകൊണ്ട് KSEBനെ തോൽപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ആദിത്യ ആയിരിക്കും. Yeah, I think we'll all to from what Aditya is doing differently. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജനറേറ്റർ കാണാം വീട്ടിൽ. So Johnny with the fastest lap എന്നുള്ള bragging rights right now. And we have another DNF coming from Joshua Thomas. So 11 drivers remaining and നമുക്ക് ആക്ച്വലി എണ്ണി നോക്കാം. 1 2 3 4 5 6 11 drivers on track. 7 പേര് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതുവരെ DNF ആവാത്ത ഈ റേസിൽ നിന്ന്. ആൻഡ് ട്രൂ, ആദ്യത്തെ വെച്ച് ബാക്കി ആരും ഇന്ത്യയിലില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിം സെന്ററിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നവരാണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബൈ അഫ്സാൻ ഇവിടെ. ആൻഡ് സാഡ് റിയാലിറ്റി ആസ് വെൽ. വി ലെവ് ടു സീ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതെല്ലാം. വിൽ പ്രോബ്ലി ട്രൈ ടു കോൾ ഇൻ എ ബ്രീഫിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് റേസ്. 24 minutes remaining on the clock. സോ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് കൈലാസ് ലൂസിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് സ്കൈലൈൻ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇസ് സ്റ്റിൽ സേഫ്. ഒരു 1 ലാപ്പിന്റെ എങ്ങാണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ഹി ഷുഡ് ബി ഓക്കെ. ആദിത്യ ഇസ് ഇൻ ദ പിറ്റ്സ്. So I think refuel ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. So he might be in for his final stop of the race. അതെ, and he is out. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബാരിയേഴ്സ് കിസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട്, മേജർ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി ഹാവ് ദ ഡാഷ്ബോർഡ്. സോ അതിൽ കാണാം there's a lot of incidents, contact with the environment. ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് കാർസ്. സോ എന്തോരം അബ്യൂസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കാർസ് ഇപ്പോഴും ഓടുന്നത്. സോ
യെസ്. I സോ think ആ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ നല്ല ട്രിക്കിയാണ്. സ്കൈലൈൻ അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാർസ് വരുന്നതും. അതെ And, പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു അപ്പിൽ ഫുൾ മാറി കാറിന്റെ വെയിറ്റ് ഫുൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൗൺ ഹില്ലോട്ട് വരികയാണ്. സോ കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ്. യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ. ആൻഡ് കൈലാസ് വിത്ത് സസ്പെൻഷൻ ഡാമേജ്, നല്ല രീതിയിൽ സസ്പെൻഷൻ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. ഹി സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ഗെറ്റ് ദ കാർ സ്ട്രേറ്റ് and he'll have to come in for repairs. So after a consistent race that we saw him, yeah, he'll have to come into the pits now. But it'll be a decent time stop for him because he repairs some refueling and he does have a minute and 47 seconds. Oh, No. sorry, that's 22 seconds Yeah. against Justin, who is yet to pit, or he'll definitely need to come in for his final stop. Akshay, that'll be a P3 for Justin. And goes Yes. past the pits and he's up to P3 now. Oh, that is going to be disappointing. So if Kailas is not able to get the repair done quickly and back on track, it's going to be a heartbreak moment for him because ഇത്ര നേരം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്തു. 1 hour and 10 minutes have passed and ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസിഡന്റ്, and if he's going to lose that podium position, it's going to be probably a heartbreak moment for him. പക്ഷേ it could be close because Justin will have to stop again for fuel. അതെ. And Ishwar Mangalite, I think he has a fair bit of gap. Kailas is already out, so repairing the Kailas is already out on track. So he has a 30-second gap to sort of catch up. So now the hunt is on for the last step on the podium. Yes, 30-second gap ഉണ്ട് and 21 minutes remaining. So അത്യാവശ്യം time ഉണ്ട്. And given that Justin will have to stop again, and hopefully we still don't know the answer if Kailas has refueled or not. Hopefully he has, and if that's the case, then it is going to be a hunt down to the finish line for the last step on the podium. Mostly Yep. Matt giving way for Kailas. അതെ. You do not want to be slowing a car around here. കാരണം ഒരുപാട് ടൈം ലൂസ് ചെയ്യും if you're stuck behind a slower car. Vishal in P6, I think he is a lap down. Ishwar Mangal is 45 seconds behind Kailas. So Kailas in a free air under, he has the chance to catch up. I think if we look at Justinum Kailasum, അവരുടെ രണ്ടാളിൻ്റെയും, so actually Kailas was faster in terms of the best lap. So ഒരു ലാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം how their pace is progressing. പിന്നൊരു ഫാക്ടർ ഉള്ളത്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഹാവ് എവർ നീഡഡ് ടു ചേഞ്ച് ടയേഴ്സ്. സോ ഈ റേസിൽ അതായിരിക്കില്ല സിറ്റുവേഷൻ. ക്രേസി ഗോസ് അറൗണ്ട് അഗൈൻ ഇൻ ദി അപ്ഹിൽ സെക്ഷൻ ആൻഡ് he is stuck. He's looking the other way and he's back to the pits. സോ ടയർ സ്വാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സീസണിലെ റേസസിലും പ്രീ സീസണിലൊന്നും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബീൻ എ പ്രാക്ടീസ്. പക്ഷേ ടയർ വെയർ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അക്രോസ് ദിസ് ട്രാക്ക്. ആൻഡ് സീൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് കോർണറിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. സോ ഗ്രിപ്പൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുറയുന്നുണ്ടാവും. ജോണി ഈസ് വീവിങ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ക്രേസി വീവിങ്. ഐ തിങ്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഒരു ഹായ് പറയുന്ന രീതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Johnny enjoying his race and it's looking like a dominant race for him at the moment. So 8 seconds still ahead of the driver in P2. അതെ. So കുറച്ച് fun it's between Johnny and Crazy there at the straight after T1. സോ ജോക്കറിന് കറണ്ട് പോയതല്ല, ജോക്കറിന്റെ PC ക്രാഷ് ആവുന്നു എന്നാണ് ജോക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രോബ്ലംസ്. KCB ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രീതിയിലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് for all our drivers. Oh, and Ishwar catching the car there. That went into a slight oversteer from that curb. And Kailas back on the hunt for that P3. യെസ്, കൈലാസ് ഇതുവരെ ടൈം ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് വാസ് ഓൾസോ സ്ലോവർ. ഐ തിങ്ക് അത് പിറ്റ് ലാപ്പ്, ബട്ട് പിറ്റ് ലാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റഡ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് കൈലാസ് വാസ് എ മിനിറ്റ് ആൻഡ് 2 seconds ഓഫ് ജസ്റ്റിൻ. ബട്ട് യെസ്, നേരത്തെ ഈക്കോൺ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ തിങ്ക്
Justin has to do one more stop. So refuelന് കയറേണ്ടി വരും. That will be the opportunity for Kailas to make up a lot of ground. Yeah, so ഒരു ഫൈനൽ ഫ്യൂ ലാപ്സിൽ ഒരു ഷോ ഡൗണിനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എങ്ങനെ പോകുന്നതെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. അതെ, ആദിത്യ കൃഷ്ണയും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് 2 റേസസ് പോലെ ആ ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് പേസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൺട്രോളറിലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ എന്താണെന്ന് വിൽ ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ ഡ്രൈവർ. ബട്ട് മുമ്പത്തെ റേസസ് പോലെ ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ കാർ ആൻഡ് ദ ട്രാക്ക്. യെസ്, സോ കൈലാസ് അവസാനം P3 ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിൻ റീഫ്യൂവലിന് വേണ്ടി പിറ്റ്സിൽ പോയി ആൻഡ് കൈലാസ് ഹാസ് ഗോട്ടൺ ബാക്ക് അപ്പ് ടു P3. സോ സ്മാർട്ട് മൂവ് ഫ്രം കൈലാസ്. നേരത്തെ പിറ്റ് ചെയ്തു, ഹി ഡിഡ് ഹിസ് റിപ്പയർസ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഫ്യൂവൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ബൈറ്റ് ഹിം. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇനി ഇഫ് ഹി ലൂസസ് ദിസ് പ്ലേസ് ഹി വിൽ ബീറ്റ് ഹിംസെൽഫ് അപ്പ്. I think ഒരു 2-stop തന്നെയാണ് the right strategy for this race. You don't need extra stops until എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ. ബട്ട് I think that strategy-യിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉള്ളത്, കൈലാസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിൻ. ബട്ട് I think he had lost a lot more time compared. So Justin I think ഒരു 16 seconds behind കൈലാസ് at the moment. അതെ, And Kailas has gotten back that P3 that he is well deserved. ഒരു consistent racing ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് until his last incident. So but ആ incident well in time തന്നെ nurse ചെയ്ത് refuel ചെയ്തിറങ്ങാൻ ഉള്ളൊരു possibility he saw, and probably has taken that as well. So yeah, he just has to keep it on track and consistent to the finish line in the last 15 minutes. അതെ, വിശാലും പിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹിസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേ. സോ യെസ്, ഐ തിങ്ക് ഗ്രിഡ് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ദർ ഇസ് P1 and P2 separated by ഒരു 11 seconds gap. Then we have Kailas in P3 and Kailas is I think a lap down, and then we have Justin who is 16 seconds behind Kailas, and that is a fight for P3. അതിന് പിന്നാലെ we have Ishwar Mangal who is 22 seconds down. Vishal is yet to catch up to them on the leading lap, and അതിന് പിന്നാലെ we have Shady 10 seconds down, and അതിന് താഴെ എല്ലാവരും KCBയുടെ ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് റീജോയിൻ ചെയ്തവരാണ്. സോ they are around 10 laps down. Yeah, so that pretty much sums up the full race story. അതെ, ഒരുപാട് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ലൂസ് ചെയ്തു. We only have 11 running as we go into the last 15 minutes of the race. 14.4 minutes remaining, and അത്രയധികം ആക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി വാട്ട് യു സീ ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് ഫോർമാറ്റ് റേസിംഗിൽ ഓൾസോ, അൺടിൽ ലൈക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റാഗേർഡ് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് എല്ലാം കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് യു ഗെറ്റ് ടു നോ നെറ്റ് പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ റേസ് സ്റ്റോറി വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ സീയിങ് ഒരു വെരി മച്ച് ഒരു ഷഫിൾഡ് ലീഡർ ബോർഡ് റൈറ്റ് നൗ. പക്ഷേ നോർമലി വാട്ട് യു സീ ഇസ് in an endurance format, people having different strategies. കുറച്ച് പേര് ഫ്യൂവൽ സേവിങ്, ചിലപ്പം ഡാമേജ് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാഗേർഡ് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്സും അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിയാക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ചേഞ്ചസും എല്ലാം ഇസ് വാട്ട് യു സീ. ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫ്യൂ ലാപ്സിലാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ഫ്യൂ പ്ലേസസ് ആർ അത്യാവശ്യം വെരി ക്ലിയർ റൈറ്റ് നൗ. Johnny leading at P1 and Aditya 11 seconds behind him at P2 and Kailas in P3. അതെ, ഈക്കോൺ പറഞ്ഞ ആ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് യുനോ ആ ഒരു സ്റ്റാഗേർഡ് റേസ് വരുന്നത്, ഐ തിങ്ക് വിൽ നീഡ് ടു റൺ എ ലോങ്ങർ റേസ്. സോ 1.5 hours it will matter, but not to the extent that we see on, let's say, a 6 hour or an 8 hour race. Yeah, I think അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ വരും, ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേസ് ഓൾസോ. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഇസ് നോട്ട് എനിവേ ആപ്ലിക്കബിൾ ഹിയർ ബിക്കോസ് ഇതൊരു സിംഗിൾ ഡ്രൈവർ 1.5 hour റേസ് ആണ്. This is a showdown of pure pace.
So I'm excited to listen from the drivers because അവരെന്തായാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റേസ് ഫോർ an hour and a half എന്നുള്ളതൊരു ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോ ആണ്. സോ ഐ എം ഈഗർ ടു ലിസൺ ഫ്രം ദം എന്തായിരിക്കും റേസ് സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് എന്റെ ദൈവമേ, സോ നമ്മൾ ഇവൻച്വലി യെസ് കം ടു ദ സ്റ്റോറി വേർ സിം സെന്ററിലും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുമല്ലാത്ത എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും ഒരു ഡിസ്കണക്ട് ഫേസ് ചെയ്തു. അതെ, ഐ തിങ്ക് ആദ്യത്തെ ബാറ്ററിയിലായിരുന്നു, മേ ബി റൺ ഔട്ട് ഓഫ് ബാറ്ററി. That puts Kailas in P2. Yeah, that should put Kailas in P2 if Aditya is not able to join back in time. But yeah, it looks like... Oh, there's a pile-up. Vishal has had an incident. Johnny ആയിരുന്നു തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ, തൊട്ട് പിന്നാലെ. Has that affected Johnny? So, interesting turn of events. എൻ്റെ വീട്ടിലും കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ കമൻട്രി ബോക്സിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നീ. ഓക്കെ, ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല. റേസ് ചെയ്താലും പുറകെ വന്ന് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ എൻ്റെ കറണ്ട് വരുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ റേസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 11 മിനിറ്റ്സിൽ അവസാനം കാണും. അയ്യോ ഈ കോൺ പോവല്ലേ. ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് വല്ലതും കയറാൻ നോക്കാം. സോ എനിക്കൊരു ചെറിയ ട്രാൻസിഷൻ ഗ്യാപ്പ് തരുവാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ജോയിനിങ് ബാക്ക് ഫോർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ റേസ്. ട്രാൻസിഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഗ്രാൻറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ catch you back guys. Yes, so Kailas ഇപ്പോഴും he's trying to make up the gap that he had to Aditya, but Aditya ഇപ്പോഴൊന്നും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. KCB ആരെയും വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. സോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്ത എല്ലാരെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യെസ്, ജോണി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജോണിക്കൊരു ആ ഒരു പ്രഷർ ആദ്യം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ബട്ട് ഹീ വിൽ ബി ഗിവിങ് എ സൈ ഓഫ് റിലീഫ് റിഗാർഡ്ലെസ്, ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ if Aditya is taken out of the equation, he will be sort of under no pressure at all unless ജോണിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂ വന്നാൽ. If not, I think he will be not under pressure at all and it will be an easy race for him. So Kailas move up ചെയ്തിട്ടുണ്ട് to P2 and Justin is also still making up time, making up the gap he had to Aditya. So Justin has just moved up to P3. Ishwar Mangal is in the pits for the final stop. I think Arpit rejoin ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, Joshua Thomas rejoin ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We have a couple of drivers who are coming back. But they will be a lot of laps down and they'll have a lot of... I don't think they'll be able to catch up, but take what you can in terms of points. I think ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യയും കറണ്ട് വന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ 3-4 തവണ റീസ്റ്റോക്ക് അടിച്ചു പോയത്. അതാണ് പെട്ടെന്ന് കുറച്ചൊരു വരാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ കറണ്ട് സിനാരിയോ ഇച്ചിരി ബാഡ് ആണ് ഐ തിങ്ക്. അതേപോലെ തന്നെ റേസിന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗ്രിഡ് നേരത്തെ ഡിസ്കണക്ട് ആയിരുന്നു, ഞാൻ മൊബൈലിൽ പോയി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾ ഓഫ് സഡൻ കുറെ പേർ റീജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഗെസ് സൗത്ത് സൈഡ് ഇസ് അപ്പ് അഗൈൻ. സോ എന്തായാലും ഇത് ഡ്രൈവേഴ്സായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. വിൽ ഹാവ് ടു സീ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു. കാരണം ടൈമിങ്സ് മാറ്റാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ ടു ദ drivers also who have put in so much effort and then you're losing out because of some external factor. And ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ദി എൻറ്റയർ ഗ്രിഡ് വാസ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. എക്സാക്ട്ലി, ഇതൊരു ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേഫ്റ്റി കാറിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫോർമുല 1 സേഫ്റ്റി കാറിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് സിനാരിയോ. ആദിത്യ റീജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഹീസ് ഇൻ ദ പിറ്റ്സ്. ഹി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേസസ്. സോ P2 ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ, ഇപ്പോൾ P5 ആയി ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. And Vishal will also be closing in now.
So I don't think he's away yet. Aditya എപ്പോഴും പിറ്റ്സിലാണ്. He's exiting the pitch. Vishal എവിടെയാണ്? Vishal is still in the hill section. So gap ഉണ്ട്, but he still lost 3 places. Vishal struggling a bit. So നമ്മുടെ usual consistency man ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് just drive a clean race, end up in the podium. That's not working out for him right now. This track has challenged him to the extent. So അത് എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെയും കേസിൽ അതാണ്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ചാലഞ്ചിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രിക്കി. And we are into the last 7 minutes of the race. So 1.5 മണിക്കൂർ for I think 6 drivers. ബാക്കി എല്ലാവരും കറണ്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നവരാണ്. But to the top runners who did not disconnect, they will be glad to see the time tick down. So last 7 minutes remaining, and yes. ആൻഡ് കുറേ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി കൈൻഡ് ഓഫ് ബാഡ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ അവർ, കാരണം അവർ ഇത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട്. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ഫോർ ആദിത്യ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 hour to 15 minutes-ഓളം പുള്ളി ഹി വാസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ജോണി. യെസ്, ഒരു 10 seconds ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടിച്ചിട്ട് പോലും ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് കൺട്രോൾ. അതെ. ആൻഡ് P5 ആണ് ആസ് ഓഫ് നൗ. വിൽ സീ. അതെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് കുറേ പേർക്ക്. സോ ജോണി ഇസ് ഡൂയിങ് വെരി ഗുഡ്. ജോണി കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. ആൻഡ് പ്രോബ്ലി ജോണി നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലീഡർ ബോർഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ റേസിംഗ്. All of his competition is not racing. Half അല്ല. All of his competition is not racing. Yes, correct. And കുറേ പേര് ഇതുവരെ കാണാത്ത പൊസിഷൻസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഞാനെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി. അതെ. And probably we are going to see that reaction during the podium interview. Joshua Thomas and Vishal had gone off in the hills. 2 separate incidents. രണ്ടാളും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ്. We have traffic approaching. So Anna somehow makes it through. So വേറെ ഇൻസിഡന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. I think fun fact, കാർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടീം സ്റ്റിൽ റേസിംഗ്. ഇൻ കേസ് ആ ഒരു കാർ നോൺ റിപ്പയറബിൾ സിനാരിയോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ജോണി ബാക്കി ആരും ട്രാക്കിൽ കാണത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ജോണി അത്ര എഫേർട്ടും സെറ്റപ്പ് നന്നായിട്ട് ട്വീക്ക് ചെയ്ത് ജോണിയുടെ രീതിയിലാക്കിയിട്ടാണ് ജോണി ഓടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ഫ്രം ദാറ്റ് ആ ഒരു എഫേർട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സേഫ് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ, കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം, ചെറിയ ചെറിയ ടപ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് പ്രിറ്റി ക്ലീൻ ഇൻ P1. അതെ. സോ ജോണിക്ക് മാത്രമല്ല, ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിലേക്ക് അധികം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ട്വീക്ക് ദ സെറ്റപ്പ്. സോ നമ്മൾ ഈ ടീം പരിപാടി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എവ്രി വൺ ഹാസ് ബിൻ സിറ്റിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ ടീം. എല്ലാവർക്കും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് യൂഷ്വലി ഓൾ ഓഫ് ദം വിൽ ബി റണ്ണിങ് ദ സെയിം സെറ്റപ്പ്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ടീം അതൊരുപാട് കാണാനുണ്ട് ഇൻ ദിസ് സീസൺ. യെസ്, ആ ഒരു ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എവറി വൺ ഇസ് ഷെയറിംഗ് ദ സെറ്റപ്പ്, എവറി വൺ ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ്. ആൻഡ് അത് ചെറുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ്. ബട്ട് ആ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിങ് എവറി വൺ അപ് ടു യുവർ പേസ് അല്ലെങ്കിൽ യുവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതൊരു ടീം പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ വി ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് റേസിംഗ് സിനാരിയോ. അതെ. I think a lot of the drivers have joined back. So 13 drivers running now. ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ പോയിന്റ്സ് കിട്ടാനുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു കംപ്ലീറ്റ് 85% ഓഫ് ദ റേസ്, then based on the amount of laps you did and where you were on track, you will be given points. Johnny has DNF'd. No? He's come back. Dude, Johnny has DNF for a second. I think that was some issue with the graphics. Johnny ping issue ആയിരിക്കും. Imagine Johnny DNFing the last 1 minute. Yeah, that will be very bad.
that will be absolute heartbreak for him. So എന്തോ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു താങ്ക്ഫുള്ളി. സോ ജോണി DNF ആയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ അഗൈൻ some contacts on with the walls across the hill. Vishal making contact with the wall, Anand making contact with the wall. So this has absolutely tested the drivers. എല്ലാവരും ഇരുന്ന് പ്രാഗുമായിരിക്കും, ആരാണെന്തോ 1.5 മണിക്കൂർ ഈ കുന്ന് കയറി ഇറങ്ങുന്ന കളി വെച്ചതെന്ന്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ഫുൾ സ്ട്രെയിനിലായിരിക്കും. പ്രോബ്ലി ലൈക്ക് ഇതെങ്ങനെയും തീർന്നാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ഐ ആം ഡാം ഷുവർ അറൗണ്ട് 60-70% ആൾക്കാർ ആ സിനാറിയോ എത്തിക്കാറ്. അതെ, എസ്പെഷ്യലി the drivers who have been running the entire race and Aditya, because ആദിത്യക്ക് ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടേ വന്നുള്ളൂ. ബട്ട് യെസ്, സോ ഇതൊരു മോട്ടീവാണ്. ഡു വിസിറ്റ് യുവർ നിയർ ബൈ സിം റേസിംഗ് കഫേസ് സോ ദാറ്റ് KCB ചതിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ റേസസ് ഓൾസോ. അതെ ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു NIYUSUKI. അവിടെ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് വൺ മോർ സ്ലോട്ട്. ഒരാൾക്ക് കൂടെ പോയി കളിക്കാമെന്ന് തോന്നിക്കുന്നു. അതെ. We are down to our last 2 minutes with Johnny leading and Kailas the Great on P2, the unexpected. We have Ishwar Mangal P3, Justin P4, and Aditya just hit a fastest lap. So, ഒരു കംബാക്കിന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണോ? ഇനി ഒരു കൺബാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ഗോ ഫോർ വട്ട് എവർ പോയിന്റ്സ് ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ്. സോ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാപ്പിന് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഡബിൾ പോയിന്റ്സ് റൗണ്ട്, ഹീൽ ഗെറ്റ് 2 പോയിന്റ്സ്. സോ ആ രണ്ട് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ എവറി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സോ എങ്ങനെയും ഐ ലോസ്റ്റ് ഔട്ട് സോ മച്ച്. 2 പോയിന്റെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ആസ് ഓഫ് നൗ, ആസ് ഓഫ് റൗണ്ട് 2 നമ്മുടെ P2 and P3 are tied on points. So ഒരു പോയിന്റ് മതിയാവും to settle the positions finally. And ഈ റേസിൽ ആദിത്യ has dropped out, but Johnny again gaining a lot of points. So 2 പോയിന്റ് എങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് എന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റിയാണ്. So I think post-race Johnny might be in P1 and P2 Aditya ആയിരിക്കും. But the one who is going to suffer the most might be Prithvi. Prithvi are tied P2, P3 and he might drop down. കാരണം തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഡാനി നെൽസലുണ്ട്. ആൻഡ് ദി എൻറ്റയർ ടീം ഓർഡർ ഓൾസോ മൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. കാരണം നാട്ടിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ടീം പ്രോബ്ലി ബി ഓൺ ദ ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് റേസ്. യെപ്പ്. ആൻഡ് ഷെയ്ഡിക്ക് ഒരു ചെറിയ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ദ ഹിൽ സെക്ഷൻ. ഐ തിങ്ക് ഈസ് ക്ലൈംബിംഗ് ഡൗൺ നൗ. Ishwar Mangal contact. I think there's a fight near Ishwar Mangal. Illa. Ishwar Mangal is P3. Other Joshua Thomas, he was a back marker, and Ishwar Mangal is back on the way. So we have the final lap flag. So white flags waving, and Johnny will be glad to be over with this. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്. കറണ്ട് കട്ട് ഏത് നിമിഷമാണെങ്കിലും വരാം. ഒരു ലാൻഡ് കട്ട് ഉണ്ടായാൽ മതി ജോണി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്, ലെറ്റ് ഹിം ഫിനിഷ് ദ റേസ്. അതെ. ആൻഡ് ഈ റേസിൽ ഒരു ക്രേസി തിങ് കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ കറണ്ട് കട്ടായ പേര് തിരിച്ച് റീജോയിൻ ചെയ്തിട്ടും അതിന് മുന്നേ ഉള്ളവർ DNF ആയിട്ട് പോലും ആ ലാപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് യു കാൺ ബി ഇൻ P5. സോ അതൊരു ക്രേസി സാധനമാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണുന്നത്. യൂഷ്വലി DNF ആയി ഡയറക്റ്റ്ലി താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോസ് ടു ഷോ ആദിത്യ ആദ്യമേ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നു. ഹി ഹാഡ് ദാറ്റ് ബഫർ. സോ കറണ്ട് പോയി ഡിസ്കണക്ട് ആയി തിരിച്ച് റീജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ബഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ വെരി ഏർലി ഓൺ. സോ അവർ ആ ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ദേ ഹാഡ് ടു സോർട്ട് ഓഫ് ലീവ് ആൻഡ് ഒന്നുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സോ ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വി ആർ റൗണ്ടിങ് ഔട്ട് ദ ഫൈനൽ കോർണേഴ്സ്. സോ ജോണി അപ്രോച്ചിങ് ദ ലാസ്റ്റ് കോർണർ ആൻഡ് ഹി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ ചെക്കേർഡ് ഫ്ലാഗ്. So that is the end of round 3, 90 minutes around Bathurst, and Johnny has come home in P1. So Johnnyക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും. It will push him up the points in the championship a lot. He will end up in P1, and P2 man Kailas is still
descending the hill. So ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he will have a straight and then a couple of corners to round out the lap. So Kailasanam, it will be a feeling of relief, and I think this is his strongest finish ever. ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നൊരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കാം. കാരണം കൈലാസം 2 ദിവസം മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ട്രാക്ക് എങ്ങനെ ഓടിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇറ്റ്സ് വെരി ട്രിക്കി. ബട്ട് യെസ്, ഹി ഈസ് ഡൗൺ ദ ഹിൽ ഓൺ ദ ബാക്ക് സ്ട്രേറ്റ്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി വിൽ ഹാവ് 2 more corners to take the checkered flag. Yeah, You can Kailas see the is victory actually. Podium position you can already see അപ്പം. അതെ. And there he goes. Podium, first time podium on Yes. the SRT championship. And തൊട്ട് പിന്നാലെ ഈശ്വർ മംഗൾ is also, I think he is in the last straight, so he is rounding out the last few couple of corners, and then he will take the last step on the podium. And എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും have gone directly to the pits. ഇന്ന് സെലിബ്രേറ്ററി ഡോണറ്റ്സ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. either the drivers are exhausted or just glad that this is over. ടോർച്ചർ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. ക്ലിയർലി ഒരു അതെ. സെക്കൻഡ് മിസ്റ്റേക്ക് അത് ലെൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ആ ഒരു ട്രോമ ബാക്ക് വിൽ ബി ഇൻ ബാക്ക് ഓഫ് യുവർ ഹെഡ്. സോ അത് വെച്ചോണ്ടേക്ക് എല്ലാവരും ഓടിക്കുന്നത്. സോ യെസ്. അതെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ജോഷുവ തോമസ്. ലാസ്റ്റ് കോർണർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹി വിൽ ബി റൗണ്ടിങ് ഔട്ട് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റാൻഡിങ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ SRT round 3, 90 minutes at Bathurst. So വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് റേസ് ആയിരുന്നു, എക്സൈറ്റിംഗ് റേസ് ആയിരുന്നു. a lot of unfortunate disconnects. So KCB എല്ലാവർക്കും പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. and we will also have to go back and see what we can do ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. but yes, final standings: Johnny John in P1, Kailas in P2, and Ishwar Mangal in P3. So I think നമുക്ക് നമ്മുടെ പോഡിയം ഇന്റർവ്യൂസിലേക്ക് പോവാം. യെസ്. So, ladies and gentlemen, നമ്മുടെ 1.5 hours of Bathurst round number 3 at SRT season 1 അങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് പോഡിയം ഇന്റർവ്യൂസ്. സോ ഒരു ലോങ് എൻഡ്യൂറൻസ് ഫോർമാറ്റ് റേസ് ആയിരുന്നു, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യൂഷ്വൽ സ്പ്രിന്റ് റേസ് ആൻഡ് ഡബിൾ പോയിന്റ്സ് as well. സോ ഇന്ന് ആ ഡബിൾ പോയിന്റ്സും ആ ഒരു ഓൾ ദ ഗ്ലോറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് 3 ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് P1 ഫിനിഷ് ചെയ്ത്. ജോണി ഇസ് ജോയിനിങ് us. ഹലോ ജോണി. ആൻഡ് പോഡിയം ഇന്റർവ്യൂസ് ഒരു കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആയി മാറി. ആൻഡ് ബട്ട് this was quite unusual. A tricky track, a tricky race start with it being at night, and Bathurst a challenge after all. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു 1.5 hours of pure domination for you? എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കുറെ പേര് ഡിസ്കണക്ട് ആയി. അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർ എന്താ ഒരു റേസ് എനിക്ക് പൃഥ്വിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പൃഥ്വി ഡിസ്കണക്ട് ആണോ ആയ, അതോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ്? സോ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള എല്ലാവരും അല്ലെ ന്യൂസുക്കിയിൽ ഇല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും ഡിസ്കണക്ട് ആയ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബ്രീഫ്. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ പൃഥ്വിയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്താ പറയാ, ഫണ്ണായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലാപ്പ് തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി, പൃഥ്വി കയറി. പിന്നെ പൃഥ്വി മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കയറി. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ആ പേസും ക്വാളി സെഷൻസിലും ഭയങ്കര എവിഡന്റ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് യു ഹാഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡോമിനന്റ് ലാപ്പ് ടൈം. ആൻഡ് ഇൻ ദി എൻഡ് ഐ തിങ്ക് പൃഥ്വിയും ജദറുമാണ് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പേസ് സെറ്റ് ചെയ്തത്.
നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആദിത്യ വാസ് ഇൻ ദെയർ ദിസ് ടൈം റൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ക്വാളി സെഷൻ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഹി മേഡ് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ദ റേസ് as well. So I think പ്രാക്ടീസ് ആണോ വാട്ട് മേഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ ഫോർ യു? എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഐ മീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തേക്ക് മോശം ക്വാളിയായിരുന്നു, പൃഥ്വിക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ആയി, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൈക്ക് ഐ മീൻ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ റേസിന്റെ അകത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ ബേസിക്കലി ബാത്തറസില്. സോ ഞാനെപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഒരു 90% അല്ലെങ്കിൽ 95 അല്ല, ഒരു 80% എപ്പോഴും ഓടിച്ചത്. കാരണം മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു 80% പേസിൽ ഓടിച്ചോണ്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. മേ ബി ഒരു ലൈറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോള്, അത് മാത്രമുള്ളായിരുന്നു മിസ്റ്റേക്ക്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലൈക്ക് a lot of people disconnected, but it was a fine race for me, I guess. Okay, congratulations on that victory, Johnny. So double points എന്നുള്ളത് it's going to be very sweet for you in this driver standings as well. I'm back, baby. I'm back in the championship. So hats off to you. And now going on to Kailas, P2 finish ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And this is your first podium at SRT യുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇവന്റ്സിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, if I'm not wrong. And P15 ആയിരുന്നു for you now till the championship standings നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. And now with this double points finish at P2, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കും for you on this championship as well. So എന്താ പറയാനുള്ളത് മാൻ? ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് ദിസ്. കാരണം മേ ബി P4 P5 പോസിബിൾ ആയിരുന്നു കാണും. അറ്റ് P2 പൃഥ്വി പോയി, ജതിർ പോയി, ആദിത്യ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആദിത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മേ ബി ബൈ ലക്ക്, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു ന്യൂ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ്സിലെ ഷഫിൾ that brings a very different picture for you, like ഈ ബാക്കി ലീഗ് റേസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് നൗ അത്യാവശ്യം ഒരു ടോപ്പ് 5 അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 10 എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ടോപ്പ് 5 പൊസിഷനിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു വിത്ത് ദിസ് ഡബിൾ പോയിന്റ്സ് ഫിനിഷ്. സോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുമോ, ഓർ വലിയ സ്ട്രാറ്റജി ഓൺ ദ ലീഗ് റേസ് ബി ദ സെയിം യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ആയിരിക്കുമോ, ബട്ട് ഓർ വിൽ യു ട്രൈ ടു ഗോ ഫോർ ടോപ്പ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ്സ്? കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് വേണം ആക്ച്വലി. ഇപ്പൊ ആദിത്യ ഇല്ല, പൃഥ്വി, എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് ഇവർക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്നുള്ളത്. ബാക്കി അതിന് ഇപ്പൊ ജതിർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജതിർ ഫസ്റ്റ് ലാപ്പിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വന്ന് സ്പിന്നായി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് മേ ബി അതിന് താഴോട്ട് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് 4 ഇത്തിരി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്. Interesting. Anyway, congrats to you, man. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു ഫിനിഷ് ആണ് that you got, and some good consistent racing that we saw from you, man, and hats off to that. Congrats on the P2. And P3 we have Ishwar. So man, a long race for you, and we saw a lot of good racing action as well. So ഇടയ്ക്ക് ഒരു 4-way battle ഉണ്ടായിരുന്നു between Justin, Arpit, and I think it was Chandu. Okay, yeah. So 4-way battle എല്ലാം കണ്ടു. A lot of good racing we saw from you, and കുറെ good action as well. ഒരു longer format races try out ചെയ്തിട്ട് P3 finish ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് it's not an easy task as well. So എന്ത് തോന്നുന്നു? Actually, thank you. Yeah, I wouldn't say it was a damn good try, but it was very struggling, you know. First of all, night ആയിരുന്നു, പിന്നെ ട്രാക്ക് അറിയാലോ, ഭയങ്കര പാടുപെട്ടു. Yeah, there was quite a few battles with a few of the guys when we were P4, P5, P6. I mean, usually അവിടെയാണ് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാറുള്ളത്, P4 and between P9. ഈ പ്രാവശ്യം കുറെ പേര് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു, KCB ചതിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് P3. But yes, longer format was very interesting. Sweating, you know, quite a lot. Yeah, definitely. കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So do you think ഫോക്കസും ഫെറ്റീഗും എല്ലാം ഒരു റേസിൽ ഒരു പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു ഫോർ യു? ഹൗ വാസ് ഇറ്റ്? ഒരു ലോങ്ങർ ഫോർമാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? ആൻഡ് അത് ഈ ഫോക്കസിനെയും ഒരു റെഗുലർ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഒരു പ്രോപ്പർ റേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്തായാലും ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു ഫോർ യു? അത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ഓടിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ആ റേസസ് 45 minutes ആണ് ഞാൻ ക്യാപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഓടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇത്ര നേരം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം, എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാക്ക്. വാൾ ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു വാൾ തട്ടിയ പിന്നെ പിൻ ബോൾ പോലെ എല്ലാ ബോളും തട്ടി താഴോട്ട് എത്തും. അപ്പൊ
അപ്പൊ നല്ലോണം പാട് കേട്ടു. ഒരു I think there was one scenario where I didn't see Joshua and ഒരു വളവ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ജോഷുവിനെ ഇടിച്ചു. Entire had to go into the pit for damage repair. So that അതൊരു moral booster പോലെ ആയിരുന്നു. Like it took me down and then but I kept it clean. But after that, പക്ഷേ എന്നാലും lot of dropouts because of the load shedding and all that. അതുകൊണ്ട് P3, I'll take it what to do. Yeah, I think you were at the right places to pick up the pieces. So congratulations on that, P3 man. And good jump in the points for you as well. So അത്യാവശ്യം championship standings എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യും. So good luck with the championship races as well in the future. So നമ്മുടെ പോഡിയം ഇന്റർവ്യൂസ് കമ്മിങ് ടു എൻ എൻഡ്. നമ്മുടെ P1 P2 ഫിനിഷ് ചെയ്ത P3 ഫിനിഷ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സായിട്ട് വി ഹേർഡ് ദം വാട്ട് their race story was like as well. So thank you for joining us. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീംസിലും നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡ് ചാനൽസിലെല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹ്യൂജ് ഷൗട്ട് ഔട്ട്. This is Sim Racing Tharavadu, race number 3 at Bathurst, and this is me, Econ, signing off with race director AJ Sam, and commentary boxil you had AJ Afsan and T1 Abomination with me. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ഹ്യൂജ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day if you're watching this. Welcome to Sim Racing Tharavadu. എന്താണ് സിം റേസിംഗ് തറവാട്? ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ബൈ സിം റേസേഴ്സ്, റൺ ബൈ സിം റേസേഴ്സ്. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവാണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയർ ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും സിം റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹീർ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു സിം റേസിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവന്റ്സ് such as SRT track nights, social races, league races and much more. So objective number 3, once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. ഇതിനായിട്ടുള്ള സെലക്റ്റഡ് ആൾക്കാരെ we're going to pull in and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Sim Racing Tharavadu. Come join us at simracingtharavadu.in. Be on the track. Through the outside the Lambo course dives down inside that. Into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. This is fair racing. You lose space, you fight very hard.